about various operations performed on lathe. Lathe machine tool ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന various operations കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So first of all, lathe is a widely used machine tool in the world. It is considered as mother of machine tools because wide variety of operations can be performed using lathe machine tool. That's why it is known as mother of machine tool. Mother of machine tool എന്നാണ് lathe machine വിളിക്കുന്നത് because a wide variety of machining operation that can be performed in a lathe machine tool. The main function of a lathe is to remove metal from a job to give it required shape and size. So that's the main function of a lathe machine tool. So that's the main function of a lathe machine tool. Remove metal from a job to give it required shape and size. Required shape and size achieve ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാണ് lathe machine tool ചെയ്യുന്നത്. ആ റിമൂവ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ പറയുന്ന പേരാണ് ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ എ lathe machine tool, job is securely held in a chuck or a center and a single point cutting tool removes metal from the job in the form of chip. സോ യൂഷ്വൽ കേസിൽ lathe machine ടൂളിൽ ചക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് ജോബ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സിംഗിൾ പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ചിപ്പ്. രണ്ട് ടൈപ്പ് കട്ടിംഗ് ടൂൾസ് ആണ് മെഷീൻ ടൂൾസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ജനറലി സിംഗിൾ പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ ആൻഡ് മൾട്ടി പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ. Single point cutting tool means that have a single point cutting edge. Lathe tool is an example for single point cutting tool. In the case of multi point cutting tool, which consists multiple cutting edges, drill bit is an example for multi point cutting tool. Lathe machine always uses single point cutting tool, which remove the material from the workpiece by the relative motion of tool and workpiece. See, the relative motion of workpiece and tool, that is a principle behind metal cutting operation in any machine tool. Okay, so we can discuss what are the various operations that can be performed in a lathe machine tools. lathe machine tools ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വേരിയസ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫേസിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ. സി, ഫേസിംഗ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി മെഷീനിങ് എൻഡ് ഓഫ് എ വർക്ക് പീസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസ് സ്ക്വയർ വിത്ത് ദി ആക്സിസ്. ഡ്യൂറിങ് ഫേസിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ, ടൂൾ feed perpendicular to the axis of rotation. Facing tool is used for the purpose. So എന്താണ് ഫേസിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ? ഫേസിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർക്ക് പീസിൻ്റെ എൻഡിൽ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് മെഷീൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ഷുഡ് ബി സ്ക്വയർ വിത്ത് ദി ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ. സോ ഫേസിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് ടൂൾ എല്ലായ്പ്പോഴും വർക്ക് പീസിൻ്റെ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുക. ഫേസിംഗ് ടൂളാണ് ഫേസിംഗ് ഓപ്പറേഷന് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ആർ: ഫേസിംഗ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് മെഷീനിങ് എൻഡ് ഓഫ് എ വർക്ക് പീസ് in order to produce a flat surface. That surface will be square with the axis of rotation of the workpiece. During facing operation, tool will be always move perpendicular to the axis of rotation. So this is the axis of rotation. So tool will be moving in this direction. And the facing tool is used for this purpose. Okay. Second one is turning operation. See, turning is the process of removing excess material from the workpiece in order to produce a cylindrical surface of required shape and size. So that's the definition of a turning process. Turning is a process of removing excess material from the workpiece in order to produce cylindrical surface of required shape and size. So ഒരു ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷനിൽ എക്സസ് മെറ്റീരിയലിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. റിക്വയർഡ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പും സൈസും ഉള്ള സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫസ്
എക്സസ് മെറ്റീരിയലിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So these turning operations are classified into two types. First one, straight turning, and second one, step turning process. So first one, straight turning process. Straight turning process produces a cylindrical surface throughout its length. So straight turning means a cylindrical surface that is producing throughout its length having uniform diameter. സ്ട്രൈറ്റ് ടേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഹാവ് എ യൂണിഫോം ഡയമീറ്റർ ത്രൂ ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്. ദാറ്റ്സ് എ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. ദാറ്റ് ഈസ് സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫസിന് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ ഡ്യൂറിങ് സ്ട്രൈറ്റ് ടേണിംഗ് പ്രോസസ് ടൂൾ ഫീഡ് പാരലൽ ടു ദ ലേത്ത് ആക്സിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫേസ്. വർക്ക് ഈസ് മൗണ്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റർ. Right hand cutting tool is used. So this straight turning process, the tool will be always feeding parallel to the axis of rotation which will produce a cylindrical surface. During straight turning process usually the workpiece is mounted between the centers. The next one is the step turning process. So step turning process means turning different surface of a workpiece having different diameter. So first is straight turning process ആയിരുന്നു. Straight turning processൽ diameter will be uniform throughout its length. Step turning ന്റെ കേസിൽ different surfaceന് different diameter ആയിരിക്കും. So this surface 1 have one diameter, surface 2 have second diameter, surface 3 have another diameter. So ഓരോ സർഫസിനും ഓരോ diameter ആയിരിക്കും. So step turning, that is defined as turning different surface having different diameter. Work held between centers, tool move parallel to axis of the lathe. So this is the step turning operation. So these are the two classification of turning operation. First one, straight turning operation, and second one, step turning operation. So third operation is the chamfering process. Chamfering is the operation of beveling extreme end of a workpiece. See, the process is used to remove burr after machining operation, usually performed after drilling, turning, boring, and chamfering is considered as an essential operation after thread cutting for the nut to pass freely to the threaded workpiece. എന്താണ് chamfering operation എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ end of the workpiece. So this is the workpiece, cylindrical workpiece. ഈ cylindrical workpiece-ന്റെ എൻഡിൽ 45 ഡിഗ്രിയിൽ ബിവൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് chamfering എന്ന് പറയുന്നത്. chamfering-ന്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ which is used to remove burr after machining operation, and it is usually performed after drilling, turning, boring, etc. And it will be considered as an essential operation after thread cutting in order to nut to be pass freely on the threaded workpiece. For external threading ചെയ്തതിനു ശേഷം end of the external thread, it is essential to perform a chamfering operation for nut to be pass freely on the threaded workpiece. നട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് threaded workpiece-ലൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് external threading ചെയ്തതിനു ശേഷം at the end of the thread a chamfer will be provided. So chamfering is defined as beveling the extreme end of a workpiece. Usually 45 degree angle is preferred, and the main objective is to remove burr from the workpiece after machining operation. Okay. Then fourth operation is the grooving operation. See, you can see this is the grooving operation. Grooving is a process of reducing the diameter of a workpiece over a very narrow surface. So that's the definition of the grooving process. Grooving is a process of reducing the diameter of a workpiece in a narrow surface. So a narrow surface, see,
ഈ വർക്ക് പീസ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇത്ര മാത്രമേ ഗ്രൂവിങ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ഒരു നേരോ സർഫേസിൽ വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഗ്രൂവിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. See, it should be performed at the end of a thread for providing a clearance space for threading tool. See, കോമൺ ആയിട്ട് ഗ്രൂവിങ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് ത്രെഡ് ആണ്. അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ട് കട്ടിങ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ഗ്രൂവിങ് പ്രോസസ് വിൽ ബി ഡൺ. ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഗ്രൂവിങ് പ്രോസസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് റിഡ്യൂസിങ് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സിലിണ്ടറിക്കൽ വർക്ക് പീസ് ഇൻ എ നേരോ സർഫേസ്. So what's the purpose of that is providing a free space for or clearance space for thread cutting tool. Thread cutting toolന് ഒരു ക്ലിയറൻസ് സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഗ്രൂവിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ഗ്രൂവിങ് പ്രോസസ് ദ വർക്ക് പീസ് ഈസ് റിവോൾവ്ഡ് അറ്റ് ഹാഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ടേണിംഗ് പ്രോസസ്. ഇപ്പോൾ ഗ്രൂവിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടേണിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഹാഫ് സ്പീഡിലായിരിക്കും വർക്ക് പീസ് എന്ത് ചെയ്യുക, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. So this is about grooving process. Once more, grooving is a process of reducing diameter of a workpiece in a narrow surface. So a grooving tool is used that will be feeding perpendicular to axis of rotation of workpiece, and it is an essential operation during external thread cutting for providing clearance space for the threading tool. And during grooving process, the workpiece is always rotated half speed of turning process. Okay. So fifth one is the forming process. See, forming is a process of turning a convex, concave or any irregular shape. So that's the definition of forming process. Forming is a process of turning കോൺവെക്സ്, കോൺകേവ് ഓർ എനി ഇറഗുലർ ഷേപ്പ്. അതായത് ഒരു കോൺവെക്സ്, കോൺകേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറഗുലർ ഷേപ്പിനെ ടേൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം. സി ഫോർ ദിസ് ഇസ് എ ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്. യു ക്യാൻ സി ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേണിങ് എ കോൺവെക്സ് ഓർ കോൺകേവ് ഓർ എൻ ഇറഗുലർ ഷേപ്പ്. ഓക്കെ, ഫോർ എ സ്മോൾ ലെങ്ത് formed surface, a forming tool having cutting edge conforming to the shape fed straight into the work. See, what's the meaning of that sentence is, ഒരു ചെറിയ ലെങ്ത്തിൽ മാത്രമേ ഒരു ഫോമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളെങ്കിൽ കട്ടിംഗ് ടൂളിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിക്വയർഡ് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കും. അതിനുശേഷം ആ ടൂളിന് എന്ത് ചെയ്യും, വർക്ക് പീസിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ദ ഫോമിംഗ് പ്രോസസ് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്. സോ ഫോമിംഗ് പ്രോസസ് മീൻസ് in the case of lathe, what you mean by forming process is which is a process of turning convex, concave or any irregular shape. So for a short length, the cutting tool having the cutting edge grinded to conform into the shape and feeding into the workpiece. Okay, so that's a forming process. So sixth one is knurling operation or knurling process. See, knurling is a process of embossing diamond-shaped pattern on the surface of a workpiece. The purpose of knurling process is to provide a gripping surface to prevent slipping while being hand operated. So, എന്താണ് knurling process എന്ന് പറയുന്നത്? Knurling is a process of embossing a diamond-shaped pattern on the surface of a workpiece. ഒരു വർക്ക്പീസ് സർഫസിന് മുകളിൽ ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്ഡ് പാറ്റേൺ എംബോസിങ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നേളിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നേളിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രിപ്പിംഗ് സർഫസ് വർക്ക് പീസിന് മുകളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേളിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് സ്ലിപ്പിംഗ് വൈൽ ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ്. സി, ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് പെർഫോംഡ് ബൈ എ സ്പെഷ്യൽ നേളിംഗ് ടൂൾ. കൺസിസ്റ്റ് hardened steel rollers in a holder with teeth cut on the surface. See, here operation ചെയ്യുന്നത്, so this is a knurling operation. Knurling operation is performed with a special tool that is known as knurling tool, which consists hardened steel rollers with the teeth cut on the surface of the steel rollers. അപ്പോൾ knurling operation ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൂളിനെയാണ് knurling tool എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് knurling tool എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ knurling ടൂളിനെ ടൂൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ knurling ടൂളിൽ 2 or 3
ഹാർഡൻ സ്റ്റീൽ റോളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ സ്റ്റീൽ റോളേഴ്സാണ് വർക്ക് പീസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീൽ റോളേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ടീത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ. So during knurling operation, the rollers are pressed against the revolving workpiece to fuse the metal. So depressions are produced in a regular pattern. So knurling operation സമയത്ത് ഈ റോളേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും, വർക്ക് പീസിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യും. ദെൻ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിക്കും during the rolling process, and also during the rolling process the workpiece will be rotated at the lowest speed. അതായത് knurling ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് പീസിനെ വളരെ ചെറിയൊരു സ്പീഡിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഈ ഒരു ഹാർഡൻ സ്റ്റീൽ റോളേഴ്സ് വർക്ക് പീസിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രസ് ചെയ്യും. പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് പീസിനെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ട് പാറ്റേൺസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഫോം ചെയ്യും. സോ ഇൻ ദിസ് വേ എ ഡയമണ്ട് ഷേപ്ഡ് പാറ്റേൺ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി വർക്ക് പീസ് സർഫസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് knurling ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ knurling ഓപ്പറേഷൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രിപ്പിംഗ് സർഫസ് വർക്ക് പീസിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക in order to avoid slipping while hand operated. And knurling is a process of producing a diamond shaped pattern over the workpiece surface. ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്ഡ് പാറ്റേൺ വർക്ക് പീസ് സർഫസിന് മുകളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് knurling ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. So next one is undercutting process. See, undercutting is almost similar to boring operation, increasing the diameter of a pre-drilled hole. See, undercutting is a process of enlarging the hole at a fixed distance from the end of a hole. That's a definition. Undercutting is a process of enlarging a hole at a fixed distance from the end of a hole. See, ഇത് ഓൾറെഡി ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഹോളാണ് ഇനീഷ്യലി. ദെൻ ഈ ഒരു ഹോളിൻ്റെ എൻഡിൽ ഈ ഡയമീറ്റർ, ഹോൾ ഡയമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഫോർ എ ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് അണ്ടർ കട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അണ്ടർ കട്ടിംഗ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് എൻലാർജിങ് എ എൻഡ് ഓഫ് എ ഹോൾ അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസ്. എ സ്ക്വയർ നോസ് പാർട്ടിംഗ് ടൂൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് and it is performed at the end of a hole which is used to produce an internal thread commonly. അതായത് ഈ ഒരു ഹോള് ഇൻറ്റേർണൽ ത്രെഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, സോ ഇവിടെ ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ ത്രെഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു കേസ് ആണെങ്കിൽ ത്രെഡിങ്ങിൻ്റെ മുമ്പിട്ട് ഇവിടെ അണ്ടർ കട്ടിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ക്ലിയറൻസ് സ്പേസ് ഫോർ ത്രെഡിങ് ടൂൾ. ഒരു ത്രെഡിങ് ടൂളിന് ഒരു ക്ലിയറൻസ് സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഹോള് ഒരു ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഫോർ എ ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് അണ്ടർ കട്ടിംഗ് പ്രോസസ്. അപ്പോൾ അണ്ടർ കട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സിന് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ നോസ് പാർട്ടിംഗ് ടൂളാണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബോറിംഗ് പ്രോസസ്. See, boring is a process of enlarging the already pre-drilled hole with a single point cutting tool that is known as boring tool. ഓൾറെഡി ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹോളിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ബോറിംഗ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഇൻറ്റേർണൽ മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ. സോ വർക്ക് പീസ് ഹാവ് എ ഓൾറെഡി പ്രീഡ്രിൽഡ് ഹോൾ ആൻഡ് എൻലാർജിങ് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഓൾറെഡി പ്രീഡ്രിൽഡ് ഹോൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ബോറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ. ബോറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് uses a single point boring tool. See, this is a boring tool. Suppose single point boring tool വെച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി ഡ്രില്ല് ചെയ്ത ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബോറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So next one is a drilling operation. See, drilling operation is defined as the process of making a hole in a workpiece. See, during drilling operation, the workpiece is held in a chuck and the drill is held in the tailstock by using a drill chuck, and the feed is provided with the tailstock spindle. See, the main purpose of drilling is producing a hole in a workpiece. ഒരു വർക്ക്പീസിൽ ഹോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനെയാണ് ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ യൂസസ് എ മൾട്ടി പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡ്രിൽ. ഒരു മൾട്ടി പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ, അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡ്രില്ല് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് പീസിൽ ഹോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
സോ ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷനിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് പീസ് വിൽ ബി ഹോൾഡ് ഇൻ ചക്ക് ആൻഡ് ദ ഡ്രിൽ that is held in a drill chuck and the drill chuck that is held in the tailstock, and the feed for the drill is given by rotating the hand wheel of the tailstock. Tailstockന്റെ ഹാൻഡ് വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡ്രിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് മെറ്റൽ കട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത്. സോ ഡ്രില്ലിംഗ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് എ ഹോൾ ഇൻ എ വർക്ക് പീസ് വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് മൾട്ടി പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡ്രിൽ ബിറ്റ്. So during drilling operation, the workpiece is held in the chuck. The multi-point cutting tool drill that is held in the drill chuck, and the drill chuck that is mounted in the or hold in the tailstock. By rotating the hand wheel of tailstock, the feed is provided for the drill bit. Okay. Next one is reaming operation. Reaming operation is defined as operation of finishing and sizing a hole which is previously drilled. Tool called reamer is used, which is multi-point cutting edge. Reamer held on tailstock spindle either direct or through a drill chuck. Work revolved at a very low speed. So what do you mean by reaming? Reaming എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡറി ഓപ്പറേഷനാണ്. ഓൾറെഡി ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച ഹോളിൻ്റെ സൈസ് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷീൻ ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ ഫിനിഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് റീമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ പർപ്പസ് എന്നാണ്. ഫോർ റീമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എ മൾട്ടി പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റീമർ. ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് റീമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ദ റീമർ ഈസ് held in the tailstock directly or by using a drill chuck. And during reaming operation, the workpiece is revolved in a very low speed. സോ റീമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സാക്ട് സൈസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഹോളിൻ്റെ എക്സാക്ട് സൈസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വി ഹാവ് എ ഫിറ്റ് ഓഫ് 10H7 P6. This is designation of fit. ഇതിൽ 10H7 എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളും 10P6 എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഫ്റ്റുമാണ്. 10H7 ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹോളിനെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ 10P6 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷാഫ്റ്റുമാണ്. ഓക്കെ, ഈ 10H7 ഹോൾ ഫിനിഷ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് റീമിംഗ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെയാണ്. അതായത് ഒരു വർക്ക് പീസിൽ ഇനീഷ്യലി ഒരു 9.8ൻ്റെ ഹോൾ ഡ്രിൽ ചെയ്യും. ദെൻ ബാക്കി വരുന്ന 0.2 mm മെറ്റീരിയലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് റീമറാണ്. സോ റീമർ ദാറ്റ് വിൽ achieve the exact size of a hole and also which will increase the surface finish of the hole. So that's the purpose of a reamer. Okay. Next one is threading operation. See, threading means it is used to produce external or internal thread. Process of producing a helical groove on a cylindrical surface by feeding tool longitudinally. So that's a threading process. Threading is a process of producing a helical groove over the workpiece surface. Helical groove over the workpiece surface. During threading process, the tool feed longitudinally. See that this is the most important operation that is used to produce thread in a workpiece. And by use in a lathe machine, we can produce external thread as well as internal thread using threading tool. Okay. Next one is eccentric turning process. See, what do you mean by eccentric workpiece? If a cylindrical workpiece has two separate axes of rotation, one being out of center to the other, that workpiece is called eccentric workpiece. ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ വർക്ക് പീസിൽ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് പീസിനെയാണ് എസെൻട്രിക് വർക്ക് പീസ് ഓർ എസെൻട്രിക് ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ടു ആക്സ് ആർ ഇൻ എ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പാർട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓഫ്സെറ്റ്, വൺ ബീങ് ഔട്ട് ഓഫ് സെൻറ്റർ ടു ദ അതർ. രണ്ട് പാർട്ടുകളും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ആക്സിലാണ്, അത് തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
one will be out of center to the other. So machining such a workpiece is known as eccentric turning. So turning of different surface of such workpiece is called eccentric turning process. So eccentric turning means if a cylindrical workpiece have two separate axes of rotation, one being out of center to the other, the workpiece is called eccentric. And turning an eccentric workpiece is known as eccentric turning process. And the distance between the axis of rotation is called offset. Next one, taper turning process. That's a very important operation that is performing in a lathe machine too. Taper turning operation. See, taper turning operation means machining a taper on a cylindrical workpiece. Taper is defined as uniform increasing or decreasing diameter along its length. See, ഒരു ടാപ്പർ വർക്ക് പീസിൻ്റെ മുകളിൽ മെഷീൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ടാപ്പർ ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ taper is defined as uniform increasing or decreasing diameter of a workpiece. It is either uniform increasing or uniform decreasing diameter of a workpiece along its length, that is known as taper turning process. So this is a taper turning process. This is taper turning process by form tool method. So we have different taper turning method: form tool method, compound rest method, tailstock set over method, taper turning attachment, and combined feed method. So these are the different method of taper turning. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, but you have to remember there are 5 methods for taper turning, that is form tool method, compound rest method, tailstock set over method, then taper turning attachment and combined feed method. സോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ലെയ്ത്ത് സെക്ഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കതൊരു ട്യൂട്ടോറിയലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം എന്തിനാണ്. സോ 5 മെത്തേഡുകളാണ് ടാപ്പർ ടേണിങ്ങിലുള്ളത്. ടാപ്പർ ടേണിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് ഫോം ടൂൾ മെത്തേഡ്, കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് മെത്തേഡ്, ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് സെറ്റ് ഓവർ മെത്തേഡ്, taper turning attachment and combined feed method. So these are the various operations that can be performed in a lathe. So what are the various operations that can be performed in a lathe are: first one, facing operation, then turning. Turning is classified into 2 types: straight turning and step turning process, then chamfering, then grooving, then forming, nailing, undercutting, boring, drilling, reaming, thread cutting, eccentric turning and taper turning. So 13 types of operations lathe മെഷീനിലൂടെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതൊരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ഇൻ എ lathe machine tools. അപ്പോൾ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസിനും ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഫിഗറിന് പകുതി മാർക്കോളം ഫിഗറിനായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ ഓപ്പറേഷനെ പറ്റിയിട്ടും ഒരു 3-4 സെൻറ്റൻസുകൾ മാക്സിമം, ദെൻ ആ ഒരു ഫിഗർ എന്ത് ചെയ്യുക, വരക്കുക. ഒരു 2-3 സെൻറ്റൻസ് മതി. ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ഫിഗർ. ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫിഗർ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പകുതി മാർക്കോളം മിസ്സാവും. സോ ഫിഗർ വരച്ച് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ഇൻ എ lathe. ദെൻ ഒരു വട്ടം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്: നെയിം ദ 3 ഓപ്പറേഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബി carried ഔട്ട് ഇൻ എ lathe വിത്ത് ടൂൾ ഹെൽഡ് ഇൻ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക്. ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൽ ടൂള് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ലെയ്ത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 3 ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രില്ലിംഗ്, റീമിംഗ്, ടാപ്പിംഗ്. ഈ 3 ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. സോ ഡ്രില്ലിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റീമിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ടാപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ 3 കേസിലും ടൂളിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ടാപ്പിംഗ്? ടാപ്പിംഗ് ഈസ് എ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഇന്റേണൽ ത്രെഡ് ബൈ എ ടൂൾ നോൺ ആസ് ടാപ്പ്. ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിംഗ് ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ, ടാപ്പിംഗ് ഈസ് പെർഫോമിംഗ്. ദ ടൂൾ ടാപ്പ് ഈസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ദി ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക്. അതായത് ഡ്രില്ലിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഹോളിൽ ത്രെഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ടാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടാപ്പിനെ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിലാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു 3 മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ്. നെയിം ദ 3 ഓപ്പറേഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബി carried ഔട്ട് ഇൻ എ lathe വിത്ത് ദ ടൂൾ ഹെൽഡ് ഇൻ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക്. ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രില്ലിംഗ്, റീമിംഗ് ആൻഡ് ടാപ്പിംഗ് ആണ്.
So we are moving to the next topic, types of lathe. അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് lathe ആണ്. ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് lathe are speed lathe, bench lathe, engine or center lathe, turret lathe, capstan lathe, tool room lathe, gap bed lathe, hollow spindle lathe, and vertical turret lathe. So we have 9 classification of lathe. 9 classification of lathe ആണ് ഉള്ളത്. സാധാരണ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലേത്തുകളാണ്. We have speed lathe, bench lathe, engine or center lathe, turret lathe, capstan lathe, tool room lathe, gap bed lathe, hollow spindle lathe, and vertical turret lathe. അപ്പോൾ ഓരോ ലേത്തിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തോളാം. So first, bench lathe. Small lathe mounted on the workbench. It is used for small and precision work. Bench lathe is capable of performing all operation. So bench lathe എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വുഡൻ ബെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ബെഞ്ചിന് മുകളിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്മോൾ സൈസ് ലേത്തിനെയാണ് ബെഞ്ച് ലേത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്മോൾ ആൻഡ് പ്രിസിഷൻ വർക്ക്. ചെറിയ ജോബും അതേപോലെ തന്നെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ജോബും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബെഞ്ച് ലേത്ത് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പെർഫോമിങ് ഓൾ ഓപ്പറേഷൻ. സാധാരണ ഗോൾഡ് വർക്കിനൊക്കെയാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ബെഞ്ച് ലേത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്മോൾ ജോബിനാണ് കോമൺലി എന്ത് ചെയ്യുക, ബെഞ്ച് ലേത്ത് യൂസ് ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്പീഡ് ലേത്ത്. Speed lathe have very high spindle speed of the headstock. It consists only headstock, tailstock, and tool post. Speed lathe have no gearbox, lead screw, and carriage. Tool are hand operated, and these lathes are commonly used in wood turning, metal spinning, and polishing operation. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പീഡ് ലേത്ത്? സ്പീഡ് ലേത്തിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ലേത്തിൻ്റെ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിൽ വിൽ ഓൾവേസ് റൊട്ടേറ്റ് അറ്റ് വെരി ഹൈ സ്പീഡ്. ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക വളരെ സ്പീഡിലായിരിക്കും. ആൻഡ് സ്പീഡ് ലേത്ത് കൺസിസ്റ്റ് ഓൺലി ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക്, ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ടൂൾ പോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ സ്പീഡ് ലേത്തിലാകെ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കും ടെയിൽ സ്റ്റോക്കും ടൂൾ പോസ്റ്റും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഗിയർ ബോക്സ്, ലീഡ് സ്ക്രൂ, കാരേജ്, ഈ 3 കോമ്പണൻസും സ്പീഡ് ലേത്തിൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ആൻഡ് ടൂൾ ആർ കോമൺലി ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ്. ബൈ മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ ടൂള് ഹാൻഡിൽ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓപ്പറേറ്റർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ലൈറ്റ്സ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർപ്പൻട്രി വർക്കിനാണ്. വുഡ് ടേണിങ്, അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ സ്പിന്നിങ് ആൻഡ് പോളിഷിങ് ഓപ്പറേഷനാണ് സ്പീഡ് ലൈറ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Next one is engine lathe. That's very important type of lathe, engine lathe. See, engine lathes are most commonly used type of lathe. Every engine lathe have a individual motor driving mechanism, and it is providing multiple speed to the lathe spindle. Commonly step, cone pulley, and belt drive mechanism or gear drive mechanism are incorporated in an engine lathe to provide multiple speed to the lathe spindle. See, in an engine lathe always consists a tailstock for supporting the workpiece, also used for holding the tool. See, the cutting tool are controlled either by hand or power feed, and a wide variety of attachment can be fitted to increase the utility of a engine lathe. So these are the main points regarding engine lathe. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലേത്താണ് എഞ്ചിൻ ലേത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾ എഞ്ചിൻ ലേത്ത് ഹാവ് എ ഇൻഡിവിജ്വൽ മോട്ടോർ ഡ്രൈവ്. എല്ലാ എഞ്ചിൻ ലേത്തിലും ഒരു മോട്ടോർ ഡ്രൈവ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവും, വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് മോഷൻ ടു ദി മെഷീൻ ടൂൾ ആസ് വെൽ ആസ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ. സോ ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ ലേത്തിൻ്റെ സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡിനെ വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. കോമൺലി 2 മെക്കാനിസം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ്, കോൺ പുള്ളി ആൻഡ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് മെക്കാനിസം ഓർ ഗിയർ ഡ്രൈവ് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിഫറൻറ്റ് സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡുകൾ അവൈലബിൾ ആകുന്നത്. എഞ്ചിൻ ലേത്തിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് ദി ജോബ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹോൾഡിങ് ദി ടൂൾ. ആൻഡ് കട്ടിംഗ് ടൂളിനെ ഹാൻഡ് കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, അതായത് ഹാൻഡ് വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കട്ടിംഗ് ടൂളിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അല്ലാതെ തന്നെ പവർ ഫീഡ് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. Then a wide variety of attachment can be used with the engine lathe. That means taper turning attachment, grinding attachment, milling attachment. So there are wide variety of attachment that can be used with the engine lathe in order to increase the utility of that lathe.
Okay, next one is turret lathe. This is very important one, turret and caps lathe. We have already discussed about the turret and caps lathe. What are the importance? You see, this turret lathe and caps lathe are comes under production machine tool. What's the purpose of a production machine tool? Production machine tools are commonly used in the case of mass production in order to increase the productivity. So we have turret lathe, also we have caps lathe. So first of all, turret lathe. It is a production machine tool used to perform large number of operations simultaneously. In turret lathe, instead of tailstock, a saddle is sliding over the bed. Upon the saddle, an external turret is fitted. Turrets usually hold 6 tools for different positions. Saddle, which is used to move the turret left to right over the lathe bed. These are the first important points. അതായത് ടെററ്റ് ലേത്തിന്റെ കേസിൽ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. Tail stock is not available. Instead of tail stock, a saddle is mounted over the lathe bed base. Tail stockന് പകരം ഒരു സാഡിൽ lathe bed base മുകളിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇതാണ് lathe bed base, ഇതാണ് സാഡിൽ. ഇത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ, ഇത് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ്. സോ സാഡിലിനെ lathe bed base മുകളിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. സാഡിലിന്റെ മുകളിൽ ഒരു എക്സഗണൽ ഹെഡ് ടററ്റ് മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സഗണൽ ടററ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ holding cutting tools. 6 tools can be had in the hexagonal headed turret. That is an indexable hexagonal headed turret ആണ്. സോ ഈ ഒരു സാഡിലിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ വി ഗൈഡ് വേയും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ഗൈഡ് വേയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സാഡിൽ ദാറ്റ് മൂവ് അലോങ് ദി ലെയ്ത്ത് ബെഡ് വേസ്. സാഡിലാണ് ലെയ്ത്ത് ബെഡ് വേസിന് മുകളിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ദിസ് സാഡിൽ you can see this saddle, a square indexable tool post that is provided over the saddle in front and back. ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഒരു സ്ക്വയർ ഇൻഡെക്സബിൾ ടൂൾ പോസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൂൾ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ടൂൾ പോസ്റ്റ്. സോ ഈച്ച് ടൂൾ പോസ്റ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് 4 tools. So here 4 tools can hold, here also 4 tools can hold, here 6. Totally 40 tools can hold in a turret lathe. And simultaneously more than one operation can be performed in the case of turret lathe. But turret lathe main points എന്ന് പറയുന്നത് tail stock completely unavailable ആയിരിക്കും. Instead of tail stock, a saddle is mounted over the lathe bed device. Saddle can be moved left to right over the lathe bed device. Hexagonal headed turret is mounted over the saddle, which can hold 6 tools. That is an indexable hexagonal headed turret. And in the case of this saddle, here there is a square indexable tool post that is mounted over the saddle in the front and back portion. In the case of carriage, അതായത് കാരേജിലെ ഈ സാഡിൽ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും സ്ക്വയർ ഇൻഡെക്സബിൾ ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് 4 ടൂൾസ് വെച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഹിയർ 4, ഇവിടെ 4, 6, ടോട്ടൽ 14 ടൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ മോർ ദാൻ വൺ ഓപ്പറേഷൻസ് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ടെററ്റ് ലേത്തിൽ. So that's why it is known as production machine. Then what about capsule lathe? Capsule lathe is similar to turret lathe. In capsule lathe, hexagonal turret is not directly fitted on the saddle. It incorporates a capstan slide or a ram which move on auxiliary slide. Hexagonal tool post fitted on top side of the ram. Ram can be moved left to right direction and fix any position. So this is the main points regarding capsule lathe. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് capsule lathe main points? Capsule lathe കേസിൽ hexagonal ടററ്റിനെ നേരിട്ട് സാഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യില്ല. അതിന് പകരം എക്സ്റ്റേണൽ ടററ്റിനെ റാമിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റാമിനെ ക്യാപ്സ്റ്റൻ സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി മൂവ് ഹൊറിസോണ്ടലി ബൈ റൊട്ടേറ്റ് ദി ഹാൻഡ് വീൽ. ഈ ഒരു ഹാൻഡ് വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റാമിനെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ചുകൂടി പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ജോബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്യാപ്സൽ ലേത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഈ സാഡിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മൂവ്ഡ് അലോങ് ദി ലേത്ത് ബെഡ് ഡിവൈസ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ്. സാഡിൽ ലേത്ത് ബെഡ് ഡിവൈസിൻ്റെ മുകളിൽ ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. സോ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, in capsule lathe, external turret is not directly fitted on saddle.
It incorporates a capstan slide or a ram which move on auxiliary slide. So what is the difference between turret lathe and capstan lathe? For 3 marks ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള question ആണ്. What is the difference between turret lathe and capstan lathe? But turret lathe അതേപോലെ തന്നെ capstan lathe both of them are production lathe which is used to increase the productivity, which is used in the case of mass production only. In the case of turret lathe, instead of a tailstock, a saddle is mounted over the lathe bedways, and saddle that can move along the lathe bedways left to right, left or right. And the indexable external turret that is mounted over the saddle directly in the case of turret lathe. Okay, but in capsule lathe, the external turret is not directly mounted over the saddle. Instead of external turret is mounted over a capstan slide or ram. And this capstan slide or ram that can move horizontally by rotating the hand wheel. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാപ്സ്റ്റൻ സ്ലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ റാമിന ഈ ഹാൻഡ് വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ടർട്ട് ലേത്ത് ആൻഡ് ക്യാപ്സ്റ്റൻ ലേത്ത്. 3 മാർക്കിന് പാർട്ടുകൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടർട്ട് ലേത്ത് ആൻഡ് ക്യാപ്സ്റ്റൻ ലേത്ത്. ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ഫിഗർ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം, രണ്ടിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ വരക്കാം റഫായിട്ട്. So next one is tool room lathe. See, tool room lathe are precision lathe or more accurate lathe which is used in the tool room. See, tool room lathe are basically engine lathe with a wide range of speed and feed are available. It provides several attachments like taper turning attachment, follower rest, collet chuck, etc. അപ്പോൾ ടൂൾ റൂം ലേത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൂൾ റൂംസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലേത്തിനെയാണ് ടൂൾ റൂം ലേത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എൻജിൻ ലേത്തിനെ കാണാം കൂടുതൽ പ്രിസൈസ് ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് ജോബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൂൾ റൂം ലേത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ എ ടൂൾ റൂം ലേത്ത് ദർ വിൽ ബി വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഫീഡ് ആർ അവൈലബിൾ. അപ്പോൾ എൻജിൻ ലേത്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സ്പീഡും ഫീഡും ടൂൾ റൂം ലേത്തിൽ എന്താണ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. And it will provide several attachments like turning attachment, indexing attachment, follower rest, collet, chuck, etc. Then next one ആണ് gap bed lathe. See, a gap is provided on the bed near the headstock in order to handle job, have a flange or protruding parts. അതായത് ഹെഡ്സ്റ്റോക്കിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ, suppose this is the headstock, a gap is provided here, and this is the lathe bed, and this will be carriage. Okay, so ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഹെഡ്സ്റ്റോക്കിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലാഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സിനെ മെഷീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ബെഡ് ലേത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാഞ്ചഡ് പോർഷൻ എന്താവും, ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലാഞ്ചഡ് പോർഷൻ ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കും. So that's the purpose of the gap bed lathe. So gap bed lathe which is used to turn job having flange or protruding part. In a gap bed lathe, a gap is provided on the bed near to the headstock. Okay. Next one is hollow spindle lathe. These lathes are provided with a spindle having large through bore hole in order to facilitate turning the end of a tubular workpiece. So hollow spindle lathe കേസിലാണെങ്കിൽ സ്പിൻഡിലിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. സ്പിൻഡിലിൻ്റെ ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ലാർജ് ഡയമീറ്റർ വർക്ക്പീസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ മെഷീൻ at the end of the tubular workpiece. So these lathes are provided with a spindle having large through bore in order to facilitate turning end of large tubular workpiece. Then the last classification of lathe is the vertical turret lathe. So this is the figure of vertical turret lathe. See, vertical turret lathe have vertical orientation and used for turning large component which can be conveniently mounted on a machine table. Vertical turret lathe യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് സൈസ്ഡ് വർക്ക് പീസസ് ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, വിച്ച് കനോട്ട് ബി മൗണ്ടഡ് ഓൺ എ എൻജിൻ ലേത്ത്.
എഞ്ചിൻ ലെയ്ത്തിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ലാർജ് സൈസ് വർക്ക് പീസിനെ മെഷീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വെർട്ടിക്കൽ ടർട്ട് ലെയ്ത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ടർട്ട് which consists a base, a rotating table and two vertical columns, a horizontal column that is known as cross rail. Then upon that cross rail an indexable turret head is mounted and the vertical column which consists side tool post. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ടർട്ടിലേറ്റിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ബേസ് ഉണ്ട്, ബേസിന് മുകളിൽ ടേബിൾ ഉണ്ട്, ടേബിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലാണ് വർക്ക് പീസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വർക്ക് പീസ് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലാമ്പുകൾ വെച്ചിട്ട് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യും. ദെൻ 2 കോളംസ് ഉണ്ട്, വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് ഉണ്ട്. ഈ 2 വെർട്ടിക്കൽ കോളംസിലും ഓരോ സൈഡ് ടൂൾ പോസ്റ്റുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡ് ടൂൾ പോസ്റ്റുകൾ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും വെർട്ടിക്കൽ കോളത്തിലൂടെ. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഇൻഡെക്സിബിൾ ടൂൾ പോസ്റ്റ് ആണ്, 4 ടൂൾസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഈ വെർട്ടിക്കൽ കോളത്തിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് 2 കോളത്തിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ക്രോസ് റെയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്രോസ് റെയിലിൻ്റെ മുകളിലാണ് ടറക്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എക്സഗണൽ ഹെഡ് ടറക്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 6 ടൂൾസിനെ ഇതിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഈ ക്രോസ് റെയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കോളത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ മെഷീനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് പീസിനെ ഈ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യും, ദെൻ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യും. ദെൻ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലായിട്ട് ടോപ്പിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ നിന്നും മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ മോർ ദാൻ 1 മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലായിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ടർട്ട് ലെയ്ത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് lathe machine tools. So we have 9 classification of lathe, that is speed lathe, bench lathe, engine or center lathe, turret lathe, capsule lathe, tool room lathe, gap bed lathe, hollow spindle lathe and a vertical turret lathe. So ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വേരിയസ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോംഡ് ഇൻ എ lathe machine tool, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് lathes. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.